don't compare yourself with others. That is a good thought with which we are going to start our class with. ஒரு நல்ல பதிவோட நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ ஸ்டார்ட் பண்றோம். நம்மள வந்து இன்னொருத்தரோட ஒப்பிட வேண்டாம். நமக்குங்கிற ஒரு திறமை இருக்கு. அத நம்ம வளர்த்துப்போம். இன்னொருத்தர்ட்ட இருக்கு, நம்மள்ட்ட அது இல்லன்னு வச்சு நம்ம அத கம்பேர் பண்ண வேண்டாம். ஒப்பிட வேண்டாம். நம்மள்ட்ட இருக்கிற திறனை வந்து நம்ம வளர்த்துப்போம். We'll give best out of it. So with that good note, we'll start our today's class topic, degrees of comparison. அப்படின்னா என்ன மேம்? டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன்னா என்ன அர்த்தம்? 3 இருக்கு. இத எத பேஸ் பண்ணி வருது? அதுக்கான அர்த்தம் என்ன? எல்லாத்தையும் நம்ம இப்ப கிளியரா பார்க்கலாம். பாசிட்டிவ், கம்பேரேட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ். இந்த 3 எழுதியிருக்கீங்க. ஆனா இந்த 3 எது சம்பந்தமானது மேம்? இது 3ம் it is based upon the adjectives. From childhood days, we have been learning about this topic called as adjective. Adjectiveனா என்ன? That which modifies a noun. Word that gives, simple termsல சொல்லணும்னா, ஒரு பெயர் சொல்ல பத்தி கூடுதலான தகவலை தெரிவிக்கிறது தான் adjective. That which gives more information about the noun is called as an adjective. நவுன்னா என்ன? பெயர் சொல். பெயர் சொல்னா என்ன மேம்? ஒரு நபரினுடைய பெயர், இடம், பொருள், விலங்கு அல்லது பட்சி. இத பத்தி நம்ம ஒரு வாக்கியத்துல பாக்குறோம் அப்படின்னா அத பெயர் சொல்னு சொல்லுவோம். அது எப்படிப்பட்ட ஒரு விலங்கு, எப்படிப்பட்ட ஒரு பட்சி, எப்படிப்பட்ட ஒரு நபர், இந்த எப்படிப்பட்ட அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் இங்க அட்ஜெக்டிவா இருக்கு. சோ எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம்னா நமக்கு அது கிளியரா புரியும். He is a tall boy. அவன் ஒரு உயரமான பையன். She is a clever girl. அவள் ஒரு புத்திசாலியான பெண். It is a beautiful house. அது ஒரு அழகான வீடு. ஓகே மேம். நீங்க வந்து 3 சென்டென்சஸ் எழுதியிருக்கீங்க. இதுல எது வந்து நவுன், எது வந்து அட்ஜெக்டிவ்? அத நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? நான் முதல்ல சர்க்கிள் பண்றேன். ஓகே. சர்க்கிள் பண்றது எல்லாமே நவுன். ஓகே. சர்க்கிள் பண்ண வார்த்தைகள் எல்லாமே நவுன். அண்டர்லைன் பண்ண வார்த்தைகள் எல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். ஏன் நான் அத அப்படி சொல்றேன்? இது அட்ஜெக்டிவ்னு நான் எப்படி சொல்ல முடியும்? He is a boy. இப்ப ஒருவேளை இந்த டால்ங்கிற வார்த்தை இல்ல. அவன் ஒரு பையன். இருக்கா? அவள் ஒரு பெண். She is a girl. It is a house. அது ஒரு வீடு. இப்ப இந்த சென்டென்ஸ மட்டும் நம்ம படிக்கிறோம்னா, இதுல யார பத்தி பேசப்படுது? ஒரு பையன பத்தி பேசப்படுது. 2வது வாக்கியத்துல ஒரு பெண்ண பத்தி பேசப்படுது. 3வது வாக்கியத்துல வந்து ஒரு வீட பத்தி பேசப்படுறது. So this becomes my noun. A person, place, thing. It's a house. This is a thing, or you can name it for a place also, depending upon the situation how you are describing it. So girl, boy, house. So all these are nouns. இதெல்லாம் என்னுடைய பெயர் சொல். அவன் ஒரு பையன், அவள் ஒரு பெண், அது ஒரு வீடு. இப்படிதான் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை இல்லாதது. இப்ப நான் இங்க வந்து என்ன சொல்றேன்? டால்னு சொல்றேன். இங்க கிளவர்னு எழுதுறேன். இங்க வந்து அழகான, பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிற வார்த்தைய சேர்த்துக்கிறேன். சோ நமக்கு என்ன தெரிய வருது? எப்படிப்பட்ட ஒரு பையன், எப்படிப்பட்ட ஒரு பெண், எப்படிப்பட்ட ஒரு வீடு. இந்த தகவல்லாம் நமக்கு எந்த வார்த்தை தெரிவிக்கிறது? டால், கிளவர், பியூட்டிஃபுல். So all these words, the underlined words are describing the noun.
இ- பெயர் சொல் எப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அப்படிங்கிற விவரத்தை வந்து எது தெரிவிக்கிறது? இந்த டாலுங்கிற வார்த்தை, உயரமான பையன். ஸோ தட் which describes or gives more information about a noun is called as an adjective. So tall, clever, beautiful, all these are adjectives. The words which have been circled are the nouns. So these words are describing the nouns, or it is giving more information about the nouns. So we term it as a adjective. சரி மேம், நவுன்னா என்னன்னு புரிஞ்சிடுது, அட்ஜெக்டிவ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிடுது. இங்க நாங்க சொன்ன டாபிக் என்ன? டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் தானே சொன்னோம். ஏன் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? இதை ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இது ரெண்டும் நமக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருந்தா இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசனே இருக்கு. For that I need to know noun first of all, then I will get to know about the adjective. If at all I know these two, I'll be able to understand degrees of comparison very easily. So degrees of comparison garde, it is based upon the adjective. So comparison, கம்பேரிசன்னா என்ன? ஒப்பிடுறது. இப்போ வீட்ல இருக்கோம்னா, உங்களுக்கு ஒரு அண்ணா, தங்க இருக்காங்கன்னா, கண்டிப்பா வீட்ல வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அவன் எவ்வளோ சமத்தா இருக்கான் பாரு, அவன் எவ்வளோ புத்திசாலியா இருக்கான் பாரு, அவன் எப்படி அவன் வேலையெல்லாம் பண்றான் பாரு. நம்மளும் வந்து ஒப்பிடுவாங்க இல்லையா? So here what they are comparing, two persons have been compared or two things have been compared, how it is appearing. So அந்த கம்பேரிசன் 3 விதமான கம்பேரிசன். பாசிட்டிவ், comparative, superlative. Positive spelling POSITIVE. Comparative வந்து COMPARATIVE. மூணாவது டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன் சூப்பர்லேட்டிவ் SUPERLATIVE. ஓகே, டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன்ங்கிறது எனக்கு அட்ஜெக்டிவ பேஸ் பண்ணி இருக்கும். 3 விதமான கம்பேரிசன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ வரைக்கும். ஒண்ணு வந்து பாசிட்டிவ், இன்னொன்னு வந்து கம்பேரேட்டிவ், அதாவது 2வது, 3வது வந்து சூப்பர்லேட்டிவ். நான் வந்து ஒரு நபரை பத்தி பேசுறேன், ஒரு பொருளை பத்தி மட்டும் பேசுறேன். அந்த பொருள் எப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள், எப்படிப்பட்ட ஒரு நபர், அந்த மாதிரி தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறத ஒரு நபர், ஒரு விஷயத்த மட்டும் பேசப்படுறது பாசிட்டிவ். கம்பேரேட்டிவ்ங்கிறது கரெக்டா 2 நபர், 2 இடம், 2 பொருள், 2க்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் இங்க சொல்லப்படாது. கரெக்டா 2 பேர் தான். சூப்பர்லேட்டிவ் 2க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள், 2க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கும். இப்ப உங்க கிளாஸ்லயே நீங்க தான் வந்து ரொம்ப உயரமான பையன் வச்சுக்கோங்களேன். யூ ஆர் த ராஜு இஸ் தி டாலஸ்ட் பாய் இன் தி கிளாஸ். ராஜு தான் கிளாஸ்லயே, அந்த வகுப்புலயே இருக்கிறதுலயே உயரமான பையன். அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லா நபர்களுடைய உயரத்தை வந்து செக் பண்ணி பார்த்திருக்காங்க. அப்ப ராஜுவோட உயரம் தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப அதிகம். கிட்டத்தட்ட 6 அடி இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் தான் 6 அடி. வேற யாருமே 6 அடியில இல்ல. அப்படின்னா ஒப்பிடல் வந்து 2க்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு இடையே நடந்திருக்கு. அதனால நான் அத சூப்பர்லேட்டிவ்னு சொல்றேன். எந்த வார்த்தை வந்து எனக்கு சூப்பர்லேட்டிவ்ங்கிறது புரிய வைக்கும் மேம்? டாலஸ்ட். ராஜு வந்து ஒரு உயரமான பையன். ஒரு நபரை பத்தி மட்டும் பேச வருது. ராஜு இஸ் அ டால் பாய்ன்னு சொல்லலாம். இப்ப கம்பேரேட்டிவ்னா நான் என்ன சொன்னேன்? 2 நபர்கள், 2 பொருட்கள். Talks about one person, talks about two, more than two. So this one, two, greater than twoங்கிறது நம்பரிங் கிடையாது. பாசிட்டிவ் it speaks about exactly one thing or a person. Comparative is between two people or two person or two things. More than two doesn't mean three. Greater than two. 2க்கும் மேற்பட்ட விஷயங்கள், நபர்கள், பொருட்கள் சொல்றது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. சோ இங்க கொடுத்த 3 எக்ஸாம்பிளுமே பாசிட்டிவ்க்கான எக்ஸாம்பிள். எதுக்கான எக்ஸாம்பிள்? பாசிட்டிவ். எப்படி மேம் நீங்க இத பாசிட்டிவ்னு சொல்ல முடியும்? ஏன்னா நான் ஒரு நபரை பத்தி மட்டும் பேசியிருக்கேன், ஒரு வீடை பத்தி மட்டும் பேசியிருக்கேன், அத மட்டும் அத பத்தி மட்டும் பேசப்பட்டிருக்கு. 2 நபர்கள் இருக்காங்களா? அவன் ஒரு உயரமான பையன் அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேனே தவிர, அவன் வந்து யாரோட உயரம்?
அவன் தான் இருக்கிறதுலயே உயரமானவனா? அந்த மாதிரி நான் எதுவும் சொல்லல. ஒரு நபர், அந்த ஒரு நபர் எப்படி இருக்காருங்கிற தகவல் தான் இந்த டால். ஒரு நபர், அந்த பெண் எப்படிப்பட்ட பெண்? புத்திசாலியான பெண். அழகான வீடு. எப்படிப்பட்ட வீடு? அழகான வீடு. இந்த 3 உதாரணங்களுமே பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசனுக்கான உதாரணங்கள். You can make note of these 3 examples and meaning. I'll wait for a minute, then I'll continue. எக்ஸ்பிரஸ்னா என்ன அர்த்தம்? வெளிப்படுத்துறது. Positive degree is used to express or describe a quality. Just a moment. I hope you would have written these examples and meaning as well. So, positive, what we got to know, we are just talking about one thing
and we are expressing the quality about that thing. So I have a beautiful vase over here. It is a beautiful vase. இது ஒரு அழகான flower vase அப்படின்னு சொல்லலாம். So I'm talking about one vase or vase. VASE. Okay. இது ஒரு அழகான ஒரு பூத்தொட்டி. It is a beautiful vase. Am I talking about two things? It is just about one object. There are no two objects. There is only one object, and I'm describing the quality of this one particular object. Suppose I have two objects. I have two cups, and cup A is smaller than cup B. ரெண்டு பொருட்கள் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. This is one cup, this is another cup. So I'm comparing how these cups are looking. I'm comparing how it is appearing. This one is smaller than this second cup. So comparison is exactly between two cups. So therein we use this comparative degree of comparison. When I'm talking about superlative, I have 4 pens, and this one is another one. This is the blue pen is the thinnest pen among all the pens. இந்த நீல கலர்ல இருக்கிற பேனா தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப மெல்லிசான பேனா இருக்கிற பேனாக்கள்லயே. அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், கிட்டத்தட்ட 5 பேனா இருக்கு. அந்த 5 பேனால ஒப்பிட்டதுல இந்த நீல கலர் பேனா தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப மெல்லிசானதுங்கிறது தெரியுது. ஸோ கம்பேரிசன் இஸ் மோர் தென் டூ, அண்ட் ஐம் கம்மிங் டு அ கன்க்ளூஷன் தட் திஸ் இஸ் த thinnest இருக்கிறதுலயே வந்து ரொம்ப மெல்லிசா இருக்குது. All these are quite thicker. This is the thinnest one, thinnest pen. When comparison is more than two, it is superlative. When comparison is exactly between two, it is comparative. When I'm talking about one, it is positive. So 3 different examples I had shown so that you'll be able to remember which one is positive, which one is comparative, which one is superlative. So என்னால எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்? ஒரு பொருள் சொல்றீங்க, ஒரு பொருளா இருந்தா பாசிட்டிவ், ஒரு நபரா இருந்தா பாசிட்டிவ்னு சொல்லலாம். டிகிரி எப்படி அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு? When you are describing the quality, we are telling that it is a positive degree of comparison. When I'm comparing exactly two things or two persons, it is comparative. More than two, superlative. How will the words appear, ma'am? எப்படி அந்த வார்த்தைகள்ல இருக்கும்? So positive, comparative, superlative. Big, bigger, biggest. Small, smaller, smallest. Short, shorter, shortest. குள்ளமா இருக்கிறவங்கள வந்து ஷார்ட்னு சொல்லுவோம். குள்ளமா இருக்கிற ஒரு பொருளை வந்து ஷார்ட்னு சொல்லுவோம். இருக்கிறதுலே குள்ளமா இருக்கவங்கள ஷார்ட்டஸ்ட். 2 பேரை கம்பேர் பண்றீங்க. அதுல இன்னும் ஒரு நபர் வந்து இன்னொருத்தரை விட குள்ளமா இருக்காருன்னா ஷார்ட்டர். ஒரு நபரை மத்தி பட்டு பேசப்படுறதுதான் இந்த அட்ஜெக்டிவ். யூ ஆர் டிஸ்கிரைபிங் இட் இஸ் அ ஷார்ட் அனிமல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டெல்லிங். திக்கர், திக்கஸ்ட். அப்படின்னா மேம் பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன்ல you'll be describing the noun. In comparative, you'll be just adding er, and in superlative, I'll be adding est. Is it like that? No, it is not for all the
adjectives, it appears like this. எல்லா அட்ஜெக்டிவ்களும் கம்பேரேட்டிவ்ல வரத்த இஆர்னும் சூப்பர்லேட்டிவ்னு வரத்த இஎஸ்டிங்கிற எழுத்துக்களை சேர்த்துட்டோம்னா சூப்பர்லேட்டிவா ஆயிடாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி அட்ஜெக்டிவ்ஸ் தட் இஸ் யூஸ் இன் அ கிவன் சென்டென்ஸ். அந்தந்த வாக்கியத்துல கொடுக்கப்பட்ட அட்ஜெக்டிவை பொறுத்து அது மாறும். Mostly we use this ER for comparative, EST for superlative. இந்த கம்பேரேட்டிவ் வரத்த இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, வில் பி யூசிங் திஸ் கன்ஜங்ஷன் தேன் ஆஃப்டர் திஸ் அட்ஜெக்டிவ். இந்த கம்பேரேட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்க்கு அப்புறம் தேன்ங்கிற கன்ஜங்ஷன் உபயோகிப்போம். சூப்பர்லேட்டிவ்ல இந்த வார்த்தை பிக்கெஸ்ட், ஸ்மாலஸ்ட், ஷார்டஸ்ட், திக்கெஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி தங்கிற ஆர்டிக்கல் சேர்த்துப்போம். தேனுங்கிற வார்த்தை கம்பேரேட்டிவ்க்கும் தங்கிற வார்த்தை சூப்பர்லேட்டிவ்க்கும் சேர்த்துக்கணும்னு சொல்றீங்க மேம். எக்ஸாம்பிளா சொன்னோம்னா எங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும். I am taller than my sister. நான் என்னுடைய தங்கையை விட நான் உயரமானவள். I am taller than my sister. So if at all you look into this example, between how many people the comparison is happening? ரெண்டு பேர். Comparison is happening between two people. It's myself and my sister. So how am I using the word taller? இப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம்? இந்த கம்பேரேட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசனுக்கு அப்புறம் தேன்ங்கிற கன்ஜங்ஷன் உபயோகிப்போம்னு சொன்னோம். See, I have used it over here. I am taller than my sister. ஒருவேளை இந்த தேனே இல்ல மேம், அப்பவும் அர்த்தம் கொடுக்குமானா கிடையாது. I am taller my sister. Is it giving a clear meaning, a proper meaning? No, not definitely. So not at all. இந்த தேனுங்கிற வார்த்தை இருந்தாதான் என்னை விட, அவங்கள விட, அந்த பொருளை விட இந்த பொருள் சிறந்தது. So this than confirms me that comparison is happening between exactly two things, two objects, two persons. That is when we use this comparative. That is how we use comparative degree of comparison. ERங்கிற எழுத்துக்கள் இந்த அட்ஜெக்டிவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சேர்த்துக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம தேன்ங்கிற வார்த்தை சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ எல்லா வார்த்தைகள்லயும் ER வராதுன்னு நான் சொன்னேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெலிஜென்ட், பியூட்டிஃபுல், எக்ஸ்பென்சிவ் இது போன்ற வார்த்தைகள் நம்ம உபயோகிக்கிறத இன்டெலிஜென்டர், இன்டெலிஜென்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். பியூட்டிஃபுல்லர், பியூட்டிஃபுல்லஸ்ட் இந்த மாதிரியும் சொல்ல மாட்டோம். வேற எப்படி மேம் சொல்லுவோம் கம்பேரேட்டிவ் டிகிரியில? எப்படி சொல்லுவோம்னா மோருங்கிற வார்த்தைய சேர்த்துப்போம். மோரா, அது எப்படி மேம் சேர்த்துப்போம்? I am more intelligent than my sister. என்னுடைய தங்கையை விட நான் ரொம்ப புத்திசாலி. அவளை விட நான் புத்திசாலி. More intelligent than. See how my adjective has appeared over here for comparative. I have used the word more before this adjective, and after the adjective I have again used this word than. This is the tallest building in this city. இந்த இந்த நகரத்திலேயே இதுதான் இருக்கிறதுலயே உயரமான கட்டடம். இருக்கிறதுலயே உயரமான கட்டடம். தி டாலஸ்ட் பில்டிங். எப்படிப்பட்ட கட்டடம்? உயரமான கட்டடம். இருக்கிறதுலயே இதுதான் உயரமான கட்டடம். சோ இது வந்து நவுன். ஸோ ஆரம்பத்துல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை வச்சு சொல்றேன். பில்டிங் தான் இங்க நவுன். சோ இந்த வார்த்தையான டாலுங்கிறது தான் எப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டடம்ங்கிறது தெரிவிக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாம அந்த நகரத்திலேயே எல்லா கட்டடங்களும் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதுல இந்த கட்டடம் தான் இருக்கிறதுலயே உயரமானது அப்படின்னு சொல்லப்பட போது EST டாலஸ்ட்
Before that, I'm prefixing with this article the. தங்கிற வார்த்தையை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். This is the tallest building in this city. இந்த city. இந்த நகரத்திலே இதுதான் உயரமான கட்டடம். கம்பேரேட்டிவ்ல தேன்ங்கிற வார்த்தையும் அட்ஜெக்டிவ்னோட ER சேர்த்துக்கிறோம். அப்படி இல்லைன்னா மோருங்கிற வார்த்தை கம்பேரேட்டிவ் டிகிரிக்கு அட்ஜெக்டிவ் முன்னாடி சேர்த்துப்போம். And definitely we'll be adding this than after the adjective. For superlative, we'll be adding EST and prefixing with the article the. So இங்க more intelligent சொன்ன மாதிரி இங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம்? I am the most intelligent student in my class. என்னுடைய கிளாஸ்லயே நான் தான் ரொம்ப புத்திசாலியான ஒரு பையன், புத்திசாலியான பெண். கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லா நபர்களையும் நீங்க ஒப்பிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க தான் ரொம்ப புத்திசாலி. இருக்கிறதுலயே புத்திசாலியான பையனோ பொண்ணோ நீங்க தாங்கிறது ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கீங்க. The most intelligent என்ன வரும்? The most intelligent. ராஜு is the most intelligent boy in the class. ராஜு தான் கிளாஸ்லயே அந்த வகுப்புலயே ரொம்ப புத்திசாலியான பையன். The most intelligent boy. More intelligent is for comparative. Most intelligent is for superlative. ரெண்டு பேருக்கு இடையே ஒப்பிடல் இருக்குன்னா ERங்கிற எழுத்துக்களை அட்ஜெக்டிவோட சேர்த்துக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம தேனுங்கிற கன்ஜெக்ஷன் சேர்த்துக்கிறோம். எல்லா அட்ஜெக்டிவ்லயும் ER சேர்த்து போனா கிடையாது. We prefix it with more for certain words and definitely we'll be adding than conjunction. For superlative, it is EST letters that is getting added after the adjective and the the most expensive, the most beautiful. I hope you would have written. எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். I'm erasing the board. If at all you were unable to write, kindly refer back the recording and make note of it. We'll try to answer few questions now.
I have written three examples over here, three questions, wherein you're required to fill in the right degree of comparison. She is dash than her sister. முதல்ல நீங்க ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கிறீங்கன்னா அது என்ன டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன்ங்கிறது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? ஒரு நபரை பத்தி பேசப்படுறதா, ரெண்டு நபரை பத்தி பேசப்படுறதா, இல்லாட்டி மொத்த கூட்டம் மொத்த நபர்களை பத்தி பேசப்பட்டு ஒருத்தர் வந்து சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதா? இங்க நம்ம கவனிச்சோம்னா ஷீங்கிறது ஒரு வார்த்தை, சிஸ்டருங்கிறது இன்னொரு வார்த்தை. சோ இட் இஸ் கம்பேரிசன் பிட்வீன் டூ பீப்புள், two persons. So, how do I make it? How do I write in comparative degree of comparison? I add er or more word before this adjective and use this word conjunction than. Than is already written. இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? ERங்கிற எழுத்தை சேர்த்தணும். Pretty, prettier, prettiest. Which one is comparative degree of comparison? Which word is used for comparative degree? It is definitely prettier. Prettier. பிரியா ஒரு நல்ல பொண். இஸ் a நைஸ் கேர்ள். ஒரு பெண் பிரியாவை பத்தி மட்டும் பேசப்படுறது. சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து கம்பேரேட்டிவ்க்கு இந்த கொஸ்டின் ஆனது இந்த கொஸ்டின் ஆனது பாசிட்டிவ்க்கு உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா ஒரு பொண்ணை பத்தி மட்டும் சொல்லப்படுறது. இங்க கவனிச்சோம்னா இன் தி வேர்ல்டு, உலகத்திலேயே நைல் ரிவரை பத்தி பேசப்பட்டிருக்கு. உலகத்துல இருக்கிற நதிகளோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதுல நைல் தான் இருக்கிறதுலயே நீளமானது, லாங்கெஸ்ட். கவனிச்சோம்னா இந்த லாங்கெஸ்ட்ங்கிற வேர்டுக்கு முன்னாடி என்ன சேர்த்திருக்காங்க? தங்கிற ஆர்டிக்கல். இங்க கம்பேரேட்டிவ்ல தேன்ங்கிற கன்ஜங்ஷன் சேர்க்கப்பட்டது. சோ இது மூலியமா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கியம் பாசிட்டிவா, கம்பேரேட்டிவா, சூப்பர்லேட்டிவாங்கிறது நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். So we'll watch a video pertaining to this comparative and superlative, because for positive degree, we definitely know we are going to talk about one thing or one person or one object. When it comes to comparative and superlative, we may get confused. How do I write the comparative form? How do I write the superlative form? So in this video, we'll be getting to know with lot of examples, write appropriate comparative and superlative degree of comparison words. Recording few minutes pause பண்ணிக்கலாம். Resume பண்ணலாம். To understand much better comparative and superlative degree of comparison. Any doubts to anyone in today's session? ஸோ அட்ஜெக்டிவ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். முதல்ல நவுன்னா என்னன்னு புரிஞ்சிடணும். நவுன் புரிஞ்சுண்டா அட்ஜெக்டிவ்ங்கிறது என்ன? ஏன்னா நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ற வார்த்தை தான் அட்ஜெக்டிவ். அந்த அட்ஜெக்டிவ்ல தான் 3 டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் இருக்கு. இந்த 3 டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசனுமே வந்து என்னெல்லாம்? பாசிட்டிவ், கம்பேரேட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ். when compare when you're describing quality of one person or a thing, positive. When comparison is more exactly two things or two persons or two objects, comparative. More than two, superlative. Okay. Thinking that there are no doubts, I shall end my session over here. We will again meet in the next class. Thank you so much, all of you. Nandri, vanakkam.